Good morning, everyone. So today we start with Unit 4, Topic 5. We will start with 5A, Further Momentum. This is your student book. So if we go to the first chapter in 5A, which is 5A.1, and that is Energy in Collisions. So the first thing that we learn about energy in collisions is that there are two types of collisions, which is elastic collision and inelastic collision. To think about it like this, there are two types of collisions, elastic or inelastic. Now, you can also say that there are partially elastic collisions, but we are qualifying that basically within inelastic. So if I clarify that, inelastic collisions you can think about in two parts, partially inelastic or perfectly inelastic. How do we classify them? What do these words even mean? Elastic, inelastic, partially elastic, perfectly elastic, inelastic. Elastic collision means that total kinetic energy is conserved before and after the collision. Let me write that down. In an elastic collision, the total kinetic energy is conserved before and after the collision. The total kinetic energy is conserved before and after the collision. So, for example, collision between ideal gas molecules. So that's elastic collision. Then I can say that kinetic energy, EK, energy kinetic energy before collision, total kinetic energy before collision is equal to total kinetic energy after collision. So if I write that out in formula, that becomes half m1 mass 1 u1 square initial velocity of object 1 plus half m2 u2 square is equal to half m1 v1 square plus half m2 v2 square. This is for two objects that are colliding and the collision is elastic in nature. If two objects collide and the collision is elastic in nature, this is the formula. Kinetic energy before is equal to kinetic energy after. Or rather, if this condition is satisfied, we will call that this is an elastic collision. If this condition is not satisfied, then it will not be an elastic collision. So let's get there, which is an inelastic collision. In an inelastic collision, the total kinetic energy is not conserved. Okay, that is kinetic energy before collision will be greater than the kinetic energy after collision. Make sense? Energy is conserved, so energy cannot be created or destroyed. So the kinetic energy after can never be greater than the kinetic energy before, because that doesn't make sense. So it must be that the kinetic energy before is either greater than the kinetic energy after, or it is equal to the kinetic energy after. So if it is equal, that's elastic, and if it is greater than the kinetic energy after, then that is inelastic. What happens to this difference? What happens to the energy difference? Thermal energy converted. Yes, very good. So transferred to the surroundings in the form of thermal and sound, as thermal and sound energy. Make sense? I understand that I may be typing really fast. Don't worry too much about it because ক্লাসের শেষে এটা PDF দিয়ে দিব Google Classroom. All right. Now that's inelastic collisions. তোমরা যদি if you're curious, আমি just তোমাদেরকে এটা বলে দিই, এখানে হচ্ছে not stick together, ঠিক আছে? Not stick together আর এটা হচ্ছে stick together. তোমরা দেখবা ইলাস্টিক আর ইনইলাস্টিকের একটা কোএফিসিয়েন্টই আছে আলটিমেটলি, আর ওই কোএফিসিয়েন্টটা 0 হলে ইলাস্টিক, 1 হলে হচ্ছে ইনএলাস্টিক, অথবা হয়তো বা উল্টাটা, আমি এটা এখন খেয়াল আসতেছে না, 1 হলে ইলাস্টিক, 0 হলে ইনএলাস্টিক, সো and then everything in between. But anyway, so this is the difference between elastic collision and inelastic collisions. এখন this is physics, not mathematics. There are no exact values. These are not exact values. There will be some uncertainties and errors. তোমরা এসে দেখছো, ঠিক আছে? আর এটা মনে করো ক্যালকুলেট করে আসছে তোমার 39.13 জুল,
তুমি কি এখন বসে বসে এক্সামে মাথা চাপড়াবা যে ও মাই গড ভাইয়া বলছিল কখনো এটা বড় হওয়ার কথা না? You see, this is not wrong. This is just approximately equal. These numbers are the same, basically. ঠিক আছে? Because there are experimental errors. But as long as they're close, you just call it equal. And even 39.1 তো 38.9 জুল আসলো। এটাকেও কিন্তু তুমি ইনইলাস্টিক বলে দিবা না। মানে একদম কাছাকাছি থাকলে তুমি স্টিল ইনইলাস্টিক বলে দিবা না। You will this is still elastic. কারণ কাইনেটিক এনার্জি লস্ট বলতে 0.2 জুল করে লস্ট, ওটা লস্ট না। যখন তোমার ইনইলাস্টিক হবে ইউ উইল সি দ্য ভ্যালুজ আর ফার ডিফারেন্ট। ইউ উইল সি যে এটা 39.1 হইলে এটা হয়তো বা 30 অথবা 35 অথবা 25, the values will be far different. It will be clearly inelastic হবে। Now let's talk about the momentum in the collisions, or rather particle momentum. So momentum এর formula কি? P is equal to mv, right? Kinetic energy formula কি? ek is equal to half mv square, or v is equal to p by m. Things I type you cannot write as fast, but other things you can easily copy during the class. So 1m cancels out. What do we get? Kinetic energy is equal to p square by 2m. This is a very important formula that you will be using to convert between kinetic energy and momentum and vice versa. So you will be using this to calculate kinetic energy for momentum, or you will be using p is equal to root over 2m ek to calculate momentum and so on. Particular momentum কিভাবে calculate করব from kinetic energy of a particle and vice versa. This is especially important because velocity measure না করে just kinetic energy measure করেই we need to know the momentum of the particle. In that case, this formula will be extremely useful. When we don't know the velocity but we know the kinetic energy, we can find the momentum. Kinetic energy after cannot be greater than the kinetic energy before. Okay, so I don't even know if this is a real mathematical symbol, but I hope you understand that. Then we can do some more calculations about particle collisions. So in general, in particle collisions, of course, we learned this before. M1 U1 plus M2 U2 is equal to M1 V1 plus M2 V2. And kinetic energy before is equal to kinetic energy after, but এটা সবসময় ব্যবহার করতে পারবো না। We will use this if the collision is elastic, or we will use this to verify whether the collision is elastic. That's a good question. It is completely dependent on the material properties. Real life scenarios, they come close together and then they go far apart. There will be energy loss. Entropy always universal বাড়বে, energy loss হবে. But in some cases, this energy loss is negligible. In those cases, we call them elastic, and in other cases, we call them inelastic. তুমি এক্সাম্পলটা খুবই ক্লিয়ারলি, লাইক তুমি যদি একটা স্নুকার বলের collision দেখো, it almost looks like almost elastic, but অথবা দুইটা গলফ বলের collision. But তোমার for example, like তুমি যদি একদম mud ball আর wall এর collision দেখো, that's obviously inelastic. But then again, একদম particle level এ of course there is some sound energy loss, ওটা আমরা শুনতেই পাই। So gas molecules এরটা আমরা assume করে নেই perfectly elastic, but even that is not in real life perfectly elastic, but it's a reasonable assumption. The energy loss is very negligible. So this is the first one. Find out if the collision is elastic or inelastic. Okay, I have got 2 answers in the chat, 3 answers, 4. Okay, third answer পাইছি, good job. Before collision যদি তুমি ক্যালকুলেট করো half into 300 into 1 square, এই যে এটা তুমি যদি ওরটা ক্যালকুলেট করো half into 300 into 5 square, so total 150 আর 3750 total আসতেছে 3900 joules, right? উপরে on battery লেখাটা এসে আছে, but actually it was just part of the screenshot. Anyway, আমার এখানে ইলাস্টিক আর ইনএলাস্টিক collisions এর মধ্যে ডিফারেন্সিয়েট করাটা খুবই সিম্পল। এখানে 3900 হচ্ছে বিফোর collision আর আফটার collision হচ্ছে only 3000 joules. তার মানে this is definitely a inelastic collision, right? Because the total kinetic energy after is less than the total kinetic energy before. All right, good. Discovering mystery particles from their momentum and collisions. So you have some mystery particle here. So for example, the detector registers
an elastic collision with one of its neutrons, which changes the neutron's velocity from stationary 3.4 10 power 6 to from stationary to 3.4 into 10 power 6. So এটা stationary ছিল নিউট্রনটা, so blackটা হচ্ছে আমার নিউট্রন, এই পার্পলটা হচ্ছে আমার mystery particle, I don't know what it is, and এটা হচ্ছে নিউট্রন। সো একটা ডিটেক্টর এরকম একটা ইলাস্টিক কলিশন ডিটেক্ট করছে। ইনিশিয়াল ভেলোসিটি ছিল নিউট্রনের 0, এই যে নিউট্রনের ইনিশিয়ালটা ছিল 0, নিউট্রনের ফাইনালটা দেওয়া আছে 3.4 10 power 6 to the right, and the collision was head on with an unknown particle which was initially moving at 10% of the speed of light. So the initial velocity of the mystery particle is equal to 10% of the speed of light, which is 10 by 100 into 3 into 10 power 8, which is 3 into 10 power 7. The unknown particle was initially moving at 10% of the speed of light. So initial velocity of the mystery particle is 10% of c, which is 3 into 10 power 7, and leaves the collision in the opposite direction at 1.09 10 power 3. So the final velocity of the mystery particle is minus 1.09 10 power 3. এটা কনক্লুড করার পরে এখন আমাদের কাজ হচ্ছে what is the mass of the mystery particle? What is the mass of neutron given us? So momentum conservation যদি আমরা অ্যাপ্লাই করি এখানে, total momentum before equal to total momentum after. So this is very simple. করো এটা সবাই, এটা আমি বলবো নিজে নিজে তোমরা করে ফেলো। If you can finish before me, very good, and you should be able to finish this before me. Okay, get started with it. So আমি m1 কে বলতেছি mystery particle টা, mystery particle এর initial velocity টা আমি জানি 3 into 10 to the mystery particle এর initial velocity টা আমি জানি 3 into 10 to the power 7 plus m2 আমি বলতেছি নিউট্রনটা, নিউট্রনের mass আমি জানি, কোশ্চেনে given আছে 1.67 10 power minus 27 kg, initial velocity যেটা নিউট্রনের ওটা হচ্ছে 0, সেটা আসলে এখানে না লিখলেও হয়তো এই টার্মটা 0ই হবে আলটিমেটলি। mystery particle এর mass again জানি না, mystery particle এর final velocity জানি minus 1.09 10 power 3, নিউট্রনের mass, নিউট্রনের final velocity 3.4 10 power 6. So এখান থেকে we can find the mass m1. I am assuming you guys are good with algebra, so I am skipping one statement, and that should be the mass of the mystery particle. কার কনফিউশন আছে mass of the mystery particle বের করতে? আচ্ছা, well, as you can see, this is not the mass of a neutron, it's smaller than the mass of a neutron, right? Okay, in fact, but also it's heavier than the electron. Do you guys know the mass of the electron? 1.6 into 10 to the power minus 19. No, that's the 1911 into 10 to the power minus 31. Yeah. Oh, আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটা তো এনার্জি ইলেকট্রন। ওটা charge. Oh. So mass of electron হচ্ছে 9.11 into 10 power minus 31 kg. So 10 power minus 31 এটার চেয়ে এটা heavier কারণ 10 power minus 28. আবার নিউট্রন হচ্ছে 1.67 10 power minus 27. So 27 এর চেয়ে আবার এদিকে minus 28. So এটা আবার lighter than neutron, heavier than electron. এ আবার কি জিনিস? তার মানে নতুন particle, right? And in fact, some more research found that this is actually a muon, something that we don't know yet. We will learn in topic 7. And how we know it's a muon is that it has 207 times the mass of a neutron, because that's a property about the muon that we know, and we will learn about this in topic 7. So any questions about today's class? Elastic, there are two types of collisions, elastic and inelastic. And আমরা একটা সিম্পল ফর্মুলা পড়ছি, কাইনেটিক এনার্জি ইজ ইকুয়াল টু p স্কয়ার বাই 2m, যেটা তোমাদের এক্সারসাইজের ম্যাথসে লাগবে। এই ফর্মুলা ইউজ করে আমি ম্যাথ করাই না এই ক্লাসে, এক্সারসাইজে ম্যাথ করতে গেলে দেখবা লাগবে। এন্ড সো देयर আর টু, মেইনলি আমরা পার্টিকেল কোলিশনস এর জন্য এই ফর্মুলা ইউজ করব, আর ইফ ইলাস্টিক উই ক্যান ইউজ দ্য কাইনেটিক এনার্জি বিফোর ইকুয়াল টু কাইনেটিক এনার্জি আফটার। দ্যাটস ইট ফর টুডে। কে দিছে মোবাইল? কে দিছে মোবাইল? ঠিক আছে গাইস, সি ইউ নেক্সট ক্লাস, বাই।